హ్యాపీ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనం ఆబ్జెక్టివ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఆబ్జెక్టివ్ మోడల్స్ జస్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి ఆబ్జెక్టివ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, మీరు ఆన్సర్స్ ఏం చేస్తారంటే చాట్ లో పెడుతూ ఉండండి. చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద యూనిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద లేజర్? Directional, speed, coherence, wavelength. So yeah, very good. C is the right answer, direction. Second one, observe cheyandi, which of the following is an example of optical pumping? Optical pumping ante ruby laser is the example for optical pumping. Third one, when the laser light is focused on a particular area for a long time, then what will be heated? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ హీట్ అయ్యేది కరెక్టెడ్, 2. బి ఫాల్స్, డి ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్, నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. ఏ ఈజ్ రైట్. సో ఫోర్త్ వన్ గమనించండి, క్యాల్కులేట్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ రేడియేషన్ ఎమిటెడ్ బై ఏ ఎల్ఈడి made up of semiconductor material of energy band gap. So this is the numerical problem. If you solve the problem, then you will get the answer is around, yes, B is the right answer. Next, calculate the number of photons from the green light of mercury. Lambda is equal to, already problem ichcharu, required to joule of work. So మనం ఈ ఫార్ములా ప్రకారం సాల్వ్ చేస్తే B is the right answer దీనికి కూడా. నెక్స్ట్, సిక్స్త్ వన్ అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు అచీవ్ పాపులేషన్ ఇన్వర్స్? A to excite the most of the atoms, B to bring the, సో మనకి పాపులేషన్ వర్షన్ లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఆటమ్స్ ఎక్సైట్ చేయాలి కాబట్టి ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, సెవెంత్ వన్ అబ్జర్వ్ ఇట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి డన్ యూజ్డ్ ఇన్ ద వైబ్రేషనల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్? అంటే వైబ్రేషనల్ అనాలిసిస్, ఒక స్ట్రక్చర్ ని అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ఏం వాడతాం? మేజరా, క్వార్ట్జా, ఎలక్ట్రికల్ వేవ్సా, లేజరా? డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్, లేజర్ ని వాడతాం. నెక్స్ట్, supply of energy of atoms for the excitation is called, ఏమంటాం దాన్ని? A instant, B bombarding, C pumping, D glowing. So C is the right answer. In the helium-neon laser, the ratio of helium to neon gas molecule is of the order of, helium-neon laser లో మనకు తెలిసిందే helium to neon 10:1, కాబట్టి C is the right answer. Next one, laser radiation is A polychromatic, B highly directional, C highly intensity, C incoherent, D spontaneous. So దీంట్లో ఏంటి మన కరెక్ట్ ఆన్సర్? B is the right answer, highly directional and high intensity. Next, which of the pumping method is used in the helium-neon laser? A optical, B electrical, C chemical, direct conversion. B is the right answer, electrical excitation. Next, the laser beam emitted in the form of a fluctuating radiations, continuous radiations, pulsed output, exponentially decreasing. గమనించారు ఒకసారి? లేజర్ బీమ్ ఎమిటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ, ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎలా ఉంటుంది? లేజర్ బీమ్ పల్స్డ్ అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. నెక్స్ట్, ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లేజర్ లైట్ ఈస్, హీలియం-నియాన్ లేజర్ లో వచ్చే వేవ్ లెంత్ మనకి 694 నానోగ్రామ్స్, 650. సో హీలియం-నియాన్ లేజర్ మనకి రూబీ లేజర్ లో ఎప్పుడు కూడా 694 వస్తుంది, కాబట్టి ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. The energy levels of which ion atom molecule are responsible for lasing action? మనకి రూబీ లేజర్ లో ఏంటి రెస్పాన్సిబుల్? క్రోమియం 3+ అనేది రెస్పాన్సిబుల్. B is the right answer. నెక్స్ట్, హీలియం-నియాన్ లేజర్ అనేది 4 level ఎనర్జీ సిస్టమ్, కాబట్టి C is the right answer. నెక్స్ట్, హీలియం-నియాన్ లేజర్ గివ్స్ డాష్ కలర్ లేజర్ లైట్, ఏ కలర్? పింక్, రెడ్. సో రెడ్ కలర్ వస్తుంది కాబట్టి B is the right answer. నెక్స్ట్ గమనించండి, ది ట్రాన్స్వర్స్ నేచర్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈస్ షోన్ బై A ఇంటర్ఫిరెన్స్,
D diffraction, C polarization. Transverse nature ఎప్పుడు కూడా మనకి polarization చెప్తుంది. Next, in the positive crystals, the velocity of ordinary ray is positive crystals లో మనకి velocity of ordinary ray ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, greater than the velocity of extraordinary ray. నెక్స్ట్ గమనించండి ఒకసారి. ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యూనియాక్సియల్ క్రిస్టల్ ఈజ్ క్యాల్సైట్ క్రిస్టల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, నికోల్ ప్రిజమ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బి డబుల్ రిఫ్రాక్షన్. నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ ద డబుల్లీ రిఫ్రాక్టెడ్ క్రిస్టల్ అలాంగ్ సి, దట్ ఈస్ అలాంగ్ ద ఆప్టిక్ యాక్సిస్, ఏమవుతుంది, మ్యూఓ ఈజ్ లెస్ దాన్ మ్యూఓ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు మ్యూఈ. That is the refractive index of ordinary ray is equal to refractive index of extraordinary ray. Next గమనించండి. The expression for half wave plate is T equal to lambda by half wave plate అంటే 2 వస్తుంది. Lambda by 2 into mu minus mu e. So కాబట్టి B is the right answer. Next చూడండి. Polarization angle for air glass interface is 47 degrees, 57 degrees. 57 degrees is the right answer. Already we had this problem in our classroom. The angle between the plane of polarization and plane of radiation is ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎలా ఉంటుంది, 90 degrees ఉంటుంది. సో కాబట్టి C is the right answer. Next, in the double refraction, the velocity of extraordinary ray is same in all directions. Velocity of ordinary ray is same. కాబట్టి B is the right answer. Next చూడండి. The polarizer is used to produce polarized light, yes, no light, unpolarized light. So A is the right answer. Next గమనించండి. An example for negative crystal is, negative crystal example ఏంటి, calcite crystal is the best example. Positive crystal అయితే quartz crystal. Next చూడండి. The phenomena which causes the polarization of light is polarization, reflection, double refraction, diffraction. Double refraction is the best phenomena for producing polarization. The angle of refraction is of a completely polarized light is 35 degrees. Then the refractive index of the material mu equal to tan p formula ఉపయోగించేస్తే then you will get the answer. మనకి ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ C 1.43 is the right answer. Linearly polarized wave is always XY plane, transverse plane, longitudinal plane. ఎప్పుడు కూడా longitudinal plane లో ఉంది. నెక్స్ట్ గమనించండి. In the optical fiber, the core diameter of a single mode step index optical fiber is ఎలా ఉంటుంది, ఎప్పుడు కూడా 8 to 10 micrometers, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. B is the right answer. Next, the light ray travels through the optical fiber by the principle of reflection. ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో ఎప్పుడు కూడా లైట్ రే మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా వెళ్తుంది. కాబట్టి C is the right answer. నెక్స్ట్ చూడండి. ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఈస్, మనకి న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్. A is the right answer. నెక్స్ట్ గమనించండి. ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ ఆర్ A వేర్ ఈస్, B కాన్స్టెంట్, C నాన్ యూనిఫామ్, D నన్. ఎప్పుడు కూడా మనకి స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి B is the right answer. Next, for a longitudinal long distance communication, the suitable optical fiber is B. లాంగ్ డిస్టెన్స్ కి ఎప్పుడు కూడా మనకి గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ అనేది సూటబుల్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గమనించండి. న్యూమరికల్ అపర్చర్ డిపెండ్స్ ఆన్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. A is the right answer. Next, in the step index optical fiber, the signal travels in a helical, B parabolic, zigzag manner లో వెళ్తుంది step index fiber. So C is the right answer. Next, if delta is the fractional difference of refractive indices of the optical fiber, then its numerical aperture is A n1 into root over 2 delta, B n1 into root over 2 delta, A n2. So B is the right answer అండి. n1 into square root of 2 delta. B number represents the exact number of modes of the propagation through the fiber, proportional number of modes of propagation. So B is the right answer.
Next, the fiber has core and a cladding refractive index 1.45 and 1.44 respectively. Then A is the right answer. A problem మనం solve చేసినట్లయితే you will get the answer 6.896 into 10 power minus 3 meters. Then micro bends and cracks present in the optical fiber causes ఏమవుద్ది మోడ్ కప్లింగ్ లాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. ఏ బెండింగ్ ఉన్నా ఏ చిన్న ఫ్లాస్ ఉన్నా సరే పైవన్నీ కూడా కాజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ద లైట్ సోర్సెస్ ఇన్ ద ఫైబర్ ఆప్టిక్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కమ్యూనికేషన్ ఏమంటాం లేడీస్ సెమీ కండక్టర్ లేజర్ ఫోటో ట్రాన్సిస్టర్ both A and B. A and B, correct answer D. So optical fibers are made with materials. Optical fibers ఏంటంటే semiconductor, metals, conductors, dielectrics. So optical fibers ఎప్పుడు కూడా transparent dielectric materials తో తయారవుతాయి. Next, optical fibers carry very large information compared to copper cables because large thickness, B extremely wide, bandwidth, C extremely less bandwidth, none. So bandwidth of optical fiber చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి B is the right answer. Next గమనించండి, the de Broglie wavelength of a material particle of mass m charged particle E is given by. Right answer ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ B is the right answer. Lambda equal to h by square root of 2 mev. Next, the velocity of matter wave depends upon the material particle, charged particle varies with the velocity of the particle. So velocity of the particle, B is the right answer. Next, the concept of matter wave was suggested by Heisenberg, de Broglie, B is the right answer. Next, de Broglie hypothesis states that ఏం చెప్తుంది మనకి వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్, పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్, డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్, ఆల్ ఆఫ్ ద అబవ్ అన్ని చెప్తుంది. వేవ్ నేచర్ చెప్తుంది, పార్టికల్ నేచర్ చెప్తుంది, ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో de Broglie వేవ్ నేచర్ అంటే de Broglie ఇప్పుడు కూడా మనకి అన్ని చెప్తుంది, వేవ్ నేచర్, పార్టికల్ నేచర్ అన్ని చెప్తుంది. నెక్స్ట్, ద వేవ్ లెంత్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద de Broglie ఇస్ నోన్ యాజ్ ఏమంటాం మనం మ్యాటర్ వేవ్స్. సో సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, మ్యాటర్ వేవ్ వేవ్ లెంత్. Schrodinger time independent wave equation is classical differential wave equation, electromagnetic wave equation, differential wave equation. సార్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. Schrodinger time independent wave equation అనేది classical differential wave equation. Next, if the momentum of a particle is increased 4 times, then the de Broglie wavelength becomes ఏమవుతుంది? de Broglie wavelength momentum 4 times increase అయితే de Broglie wavelength 1/4 time తగ్గిపోతుంది. D is the right answer. De Broglie wavelength of an electron which has been accelerated from rest through a potential 100 volts. Then మనం 1.227 by root b వేస్తాం. Then you will get answer 1.227 angstroms. B is the right answer. Next గమనించండి, according to wave mechanics, a material particle is associated with a single wave, a wave packet, and then progressive wave, light wave. So B is the right answer. Material particle ఎప్పుడు కూడా ఒక వేవ్ ప్యాకెట్ తో ఉంటుంది, అంటే పార్టికల్ తో పాటు గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, అబ్జర్వ్ ఇట్. The wavelength of the matter wave is independent of A mass, B velocity, C charge, D moment. So wavelength of matter wave independent of the charge, కాబట్టి C is the right answer. Next, assuming the velocity of the velocity to be same, which particle is having the longest wavelength? ఒకసారి గమనించండి అందరూ కూడా. లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్, లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ దేనికి ఉంటుంది మనకి? సార్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఆప్షన్స్ చూడండి ఒకసారి. ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్. సో న్యూట్రాన్ కి లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. ఎందువల్ల న్యూట్రాన్ కి లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది అంటే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూట్రాన్ యొక్క మాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అనేది ఉంటుంది.
Right. నెక్స్ట్ గమనించండి ఒకసారి. రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ A0 B 1.67 C. ఫోటాన్ యొక్క రెస్ట్ మాస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంటుందండి. D is the right answer. Next, photon and electron have the same wavelength. Then, చూడండి, photon has greater momentum, electron has greater momentum. అందుకని electron has a greater momentum. B is the right answer. మనకు రెసిప్రోకల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వేవ్ లెంత్ కి, అందువల్ల అలా. నెక్స్ట్, ఫోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దెన్ ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు నన్ ఆఫ్ ద అబవ్. ఓకేనండి, ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి మూమెంటం చూసుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్, అది దాని ప్రకారం మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, 1 minute. Yes, uncertainty principle states that 1 minute. Dual nature of the matter was predicted by, ఎవరు ప్రిడిక్ట్ చేశారని డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ని? స్క్రోడింగర్, డి బ్రోగ్లీ, జిబి థామ్సన్, అలాగే హైసెన్బర్గ్. ఇచ్చిన వారి ప్రకారం చూసినట్లయితే డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మనకి ప్రిడిక్ట్ చేసింది హైసెన్బర్గ్, కాబట్టి డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. థియరిటికల్ గా చెప్పింది డి బ్రోగ్లీ, దాన్ని మ్యాటర్ అంట. అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ దట్, ఏం చెప్తుంది అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్? మనకి డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ పార్టికల్ చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బోత్ వేవ్ అండ్ పార్టికల్? వేవ్ పార్టికల్ రెండింటిలో ఏది పనిచేస్తుంది? ఎలక్ట్రానా, ప్రోటానా, న్యూట్రానా, ఆల్ ఆఫ్ ద అబవ్? ఆల్ ఆఫ్ ద అబవ్, ఎందుకని అన్ని డ్యూయల్ నేచర్ కలిగి ఉన్నాయి. డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ప్రోటాన్ విత్ ఎనర్జీ ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగిందండి. ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ 3 × 10⁻⁻7 meters. సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ X-rays in vacuum is less than the velocity of light, equal to velocity of light, greater than the velocity of light. C is the right answer. And option D చూడండి ఒకసారి, none of these. సో కాబట్టి none of these, D is the right answer. Next చూడండి, X-rays were discovered by mostly Julian Hunting and then W.L. Bragg, etc. So X-rays were discovered by Bragg. And then coming to the walls of the particle in a box are supposed to be small but infinity. So right answer is D is the right answer. Infinitely hard, infinitely small. The wave function of the particle lies in which region? Zero is less than, X is less than L. Particle in a potential box. For a particle in a box, the potential is maximum at A. A is the right answer. X equal to L అయితే maximum. The conditions required for the wave function is single valued, finite, analytical, all of the above. D is the right answer. Next, the wave state. The state function psi of X has the physical dimension A, 1/√2². A is the right answer. The Schrodinger wave order differential equation is second order differential wave equation. So A is the right answer. The wavelength of the photon with momentum 10⁻⁻23 kg is, B is the right answer, 0.66 angstroms. So these are all the what we call it as objective model questions. Clear, Andy? So with this I am